Okay, so continue po natin ito guys. So 488. 488번 문제. So 다음 표지를 맞게 설명한 것을 고르십시오. Okay, so please choose, no? Yung shipsio, please. Yung formal form po ito ng seyo. Okay? Then kuru. Okay, kuruda, choose. So please choose the thing that explains. Okay, so 설명하다 is to explain correctly from the verb matta, no? So correctly the signage or the following signage. Okay, so yung tinutukoy lang naman po dito guys is hanapin mo yung may tamang explanation. Okay, so yung given po dito is 매월 사일은. Okay, so 매월 means every month of fourth day, 사일. Okay, 안전 점검의 날. Okay, so 안전 점검, 안전 safety, 점검 means inspection. 날 means day, day of safety inspection. Okay, so itong A guys is possessive particle or apostrophe S. So I guess alam niyo na po yan, no? Kung paano yan ginagamit. Apostrophe S, let's say for example, tuan. Okay, so tuan A gabang. Okay, so yung A guys, again, apostrophe S. So if itatranslate mo siya sa English, tuans gabang. Okay, meaning yung may-ari ng bag is si tuan. Okay, tuan's bag. Okay, tuan's bag yan guys, not gabang. Okay, so yung A dito is the apostrophe S. Okay? So dito, safety inspections day. Okay? So yung ika-4 na araw kada buwan. Okay? Yun po yung thought nito. So hanapin po natin siya sa choices. Okay? 선택지 한번 봅시다. 자, 1번, number 1. 매달 4일에 안전 점검을 합니다. Okay? 합니다. They do inspection, 안전. Okay, so safety inspection on the 4th day every month. Okay, 매달 guys is the other word or other term for 매월. So that is why number 1 po yung tamang sagot. Okay, number 2, bakit hindi? 한 달에, in a month, no? 한 달. Okay, in a month, sa isang buwan daw, 4번. Okay, 4 times, 4번. 안전 점검을 합니다. They do safety inspection 4 times in a month. 아닙니다. 네. Number 3, 3번. 4일마다 한 번씩 once. Okay, 한 번씩 once. 안전 점검을 합니다. They do safety inspection once in every 4 days. Yun po yung thought, guys. Okay? 사일마다, in every 4 days. Meaning, kada 4 na araw. Yun po yung thought ng 사일마다 dito. 아닙니다. Next, 4번. 네 번째 일요일에 안전 점검을 합니다. They do safety inspection on 일요일. Yes, Sunday. 네 번째. Okay, the 4th, no? Yung pang-4 na Sunday daw. No. 아닙니다. Okay? 이런 이야기가 없습니다. Okay, walang ganitong sinabi po. No? So, 그래서 정답, yung tamang sagot 1번입니다. Number 1. Okay guys, so 489, 489번 문제. Okay, so 다음 표지판이 있는 곳에서 반드시 지켜야 할 사항은 무엇입니까? So 무엇입니까? What is the case? Kumbaga situation daw na kinakailangang i-follow. Okay, 지키다. Okay, na dapat sa lugar na meron itong signage. Okay, so kumbaga pag may nakita kang signage na ito guys, ano yung dapat mong i-follow? Okay, 지켜야 할 사항은 무엇입니까? Okay, so 경고, warning,
Okay, so if you see this kind of signage, so it just means, guys, no smoking. Okay, so 금연 구역, 금연 no non-smoking, 구역 zone. Okay, so 1번 음식을 팔면 안 됩니다. So 음식에 대해서 얘기하지 않습니다. So it doesn't talk about 음식. ano ba kasi yung 음식, guys? Food, no? 아닙니다. 팔면 안 됩니다. 팔다, yung meaning to, guys, is to sell. And ang 면 means if. And then 안 됩니다, hindi pwede. So hindi daw pwede if magbebenta ka ng pagkain. 아닙니다. Next, 2번 담배를 팔면 안 됩니다. Same, hindi maaari, hindi pwede if magbebenta ka ng 담배. Yes, cigarette. 아닙니다. Okay, yung sinabi dito is bawal ka magsigarilyo. Okay? So, 3번, 음식을 만들면 안 됩니다. So, hindi daw pwede if 만들다. Yes, if gagawa ng pagkain. So, 음식을 만들다, to make food, or other term is to cook, no? Kasi yung thought nito, guys, is gagawa ka ng pagkain, therefore magluluto ka. Okay? So, therefore, 아니에요. 아닙니다. hindi pwede. 4번, 담배를 피우면 안 됩니다. So, it's not allowed or hindi daw pwede if if maninigarilyo ka ng sigarilyo. Okay, so 담배를 피우면 안 됩니다. So, 담배를 피우다 kasi, guys, yan, to smoke. So, you're not allowed to smoke. Yun po yung thought ng number 4. So that is why number 4 po yung tamang sagot. And it's very easy question po, guys, no? So thank you po. So 정답은 4번입니다.